Okay, now let's discuss about risk assessment. This part also really important session as the auditor. If we go through the related SLA US, then SLA US 315 is the most important one related to the risk assessment. So SLA US 315 tells understanding the entity and its environment and assessing the risk of material misstatement. I discussed with you the concept of material misstatement and audit risk. When it's become audit risk, I told you audit risk belongs to the auditor. The audit risk refers to provide an appropriate, the probability of providing an appropriate opinion on inappropriate financial statements. ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තාම මම කතා කරා audit risk එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට audit risk එක කියලා කියන්නේ සරල භාෂාවෙන් ගත්තොත් එහෙම වැරදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන මත හොඳ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම. එතකොට ඒක එන්නේ auditorට. Okay, so let's start with this risk based auditing. Normally keep in mind when auditor that in that engagement, acceptance of engagement and auditing part, audit planning part also I little bit discussed. This risk assessment should be performed when should be performed from the beginning part. That means on audit planning part onwards, we need to assess the audit risk. Audit risk means risk belongs simply risk belongs to the auditor and risk belongs to the client also. So first of all, let's see what is business risk. මොකද්ද මේ business risk කියලා කියන්නේ? මොකද risk කියන වචනේ ගත්තොත් එහෙම simply risk refers to the probability of some missing something. What we expected. අපි බලාපොරොත්තු වූ දෙයක් අහිමි වීමට තියෙන සම්භාවිතාවය තමයි probability කියලා කියන්නේ. probability නෙමෙයි risk කියලා කියන්නේ. risk එකක් කියලා කියන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වුණ දෙයක් අහිමි වීමට ඇති සම්භාවිතාවය. The probability which is probability of missing something which we expected. So in financial management, next few in your fourth year, you may discuss how to assess this risk. Okay, so I am not going to discuss these things deeply. So when it's become business risk, in simple meaning, in simple way, I can explain the business risk, okay, refers the probability of missing entities expected targets. ෆර්ම් එකක් ගත්තාම ඒ ෆර්ම් එක බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඇචීව් කර ගැනීමට වෙන බලපෑම. එහෙම නැත්නම් ඇචීව් කර ගැනීමේ නොහැකියාවට ඇති සම්භාවිතාවය. අපි බිස්නස් රිස්ක් එකක් කියලා සරලව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මොකද සම්භාවිතාවේ ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. අපි හිතපු නැති විදිහට ලොටරියක් ඇද. ඒකත් ධන රිස්ක් එක සම්භාවිතාව නෙවෙයි රිස්ක් එක. හරි ඒවා දීප්ලි අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් මෙතනදී බිස්නස් රිස්ක් එකේ අපි සරල අදහස ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද ව්‍යාපාරික ආයතනයට බලාපොරොත්තු වන විදිහට කටයුතු කිරීමට ඇති නොහැකියාවක් ඇතිවීමට ඇති සම්භාවිතාවය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. See what is available in my material. A risk resulting from a significant condition, events, circumstances, actions or inactions that could adversely affect when it's become business risk. I have highlighted here adversely affect an entity's ability to achieve its objectives and execute its strategies from the setting of inappropriate objectives and strategies. Okay, දැන් මේක මේ deeply මේ හින වචන වටෙන් දාලා කිව්වට සරලව කියන්නේ ව්‍යාපාරික ආයතනයට ඒකේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ඇචීව් කරගන්න හැකියාවක් නැතිවීම ඇති probability කියන එක තමයි business risk එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා ඒක හදලා ලිව්වා නම් exam එකට ඇති. So it can be happen because of significant conditions, events, okay, and let's say COVID. That's a significant case. On environmental matter, political change, environmental matter, actions
Okay, we misused, owners misused available financial resources. That's what happened to ETI. Board of directors misused the finance. Actions, inactions. Inactions means simply, if you didn't study within this period, you may fail to sit for the final exams, as you are going to have 2 exams together, luckily or unluckily. Then I don't know what's going to happen. It is happened. Exam දෙකක් එකට තියෙනවා. මේ කාලේ exam දෙකක් එකට තියෙන ඉඩ තියෙනවා. මේ කාලේ පාඩම් නොකර හිටියොත් inaction. What is that? Inaction. Action, it can be action or inaction. ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීම, misuse කිරීම. Inaction, ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගැනීම, පාඩම් නොකිරීම. When it's become a business, if we didn't purchase material on time, sometimes we may miss some orders. So that is a business risk. Okay. Okay. And execute its strategies or from the setting of inappropriate objectives and strategies. Sometimes if we go towards the inappropriate objectives, our main objective may be missed. That is the meaning. So I think you got the idea. සරල අදහස ව්‍යාපාරික අවිනිශ්චිතතාවය කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක අපේක්ෂිත පරමාර්ථ ළඟා කර ගැනීමට නොහැකි වීමට ඇති සම්භාවිතාවය. Okay, keep in mind. Then sources of business risk. What are the sources? කොහොමද මේක වෙන්න පුළුවන්? කොහොමද මේක අපිට අහිමි වෙන්න පුළුවන්? අපේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක, ෆර්ම් එකේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක, බිස්නස් එක පැත්තෙන් මම වෙනදා කතා කරේ ඔඩිටර් විදිහට. අද මේ පොයින්ට් එකේදී කතා කරන්නේ බිස්නස් එක පැත්තෙන්. කොහොමද බිස්නස් එකේ objectives missed and how it's going to be missed? Simply, what are the sources of this business risk? I have categorized that into 3 categories: change, complexity, or failure to recognize the need for change. Change. Under change, I just go through the examples which I put. Acquisition of a subsidiary, change in business model to e-commerce, changes in regulatory environments. වෙනසක් මොකක් හරි වෙනසක් subsidiary purchase කරා. අපි නැතිලටත් දාගත්තා. අපේ main objective අපිට miss වුණා. අමතර මේ කාපු නිසා. Oh, we are changing our business model. We are re-engineering our business process. That means we are adapting new technology. So when we are adapting new technology, we need to train the employees. So otherwise we have to purchase the new software, so equipment. When we are doing such a thing, sometimes we may miss our objective. So simply, when we are doing such a significant changes within our firm, we may miss. There is a probability to miss our main objective. Simply, it can be earning higher profits. Okay, but sometimes as a result of this change, next year we may have more results than what we expected. That probability also there. So I am just telling some examples. So the changes like that. Then complexity, significant measurement uncertainty, complex process of accounting measurements, use of off-balance sheet finance, some complex scenarios. Okay, some complex scenarios may be there. So as like that, if we suddenly change our measurement method to fair value measurement, so at that time we may miss. So things can be happen like that. No need to think much. And failure to recognize need for change. ඔක්කොම businesses ටික e-commerce වලට මාරු වෙනවා. අපි තාම අතෙන්දී එළියේ ඉන්නවා. So we may miss opportunities. So just to know, මේවා exam එකේ අහන්න එහෙම නෙමෙයි, just for your knowledge, I put these 3 points. Okay, but definitely when it's become advanced auditing, you should know these things. Okay, just read now. Just read. Just have a read. But these points you need. What is business risk? You need. That may be come to the exam, but you should not be a parrot. Just write in your way. Okay. In auditing, basically some technical terminologies. තාක්ෂණික වචන කියලා අපි කියන ඒවා බලනවා. නමුත්
principles of auditing වලදී එහෙම බලන්නේ නැහැ. See, in my language also I also just handle it. So that's enough, because just you have the knowledge of auditing, okay, then language will be okay. Then audit risk, this part important when it's become principles of auditing. Already I discussed what is audit risk. That is a risk of the auditor. That is the risk of the auditor. What is that? The risk that the auditor expresses inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. වැරදි සහ වංචා තියෙනවා. ඒ මත අපි auditor විගණකයක් දෙනවා හොඳ මතයක්. දීමට තියෙන ඉඩකඩ audit risk එක. Okay. The audit risk is a function of risk of material misstatement of the financial statement and the detection risk. The risk that the auditor will not detect such statement. Therefore, audit risk is a result. Audit risk is a result of risk of material misstatements and the detection risk. What is that? Then මම විගණකයා නම් මම මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල මතයක් ප්‍රකාශ කරද්දී ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ගැන හොඳ මතයක් ප්‍රකාශ කරලා ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල වැරදි සහගත ඒ කියන්නේ වැරදි තියෙන්න තියෙන ඉඩකඩක් තියෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ වැරදි තියෙන මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල මම හොඳ මතයක් ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙනම් ඒක ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද? එක ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල වැරදි සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Risk of material misstatement of financial statement. That is what? ඒ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල වැරදි තියෙන්න පුළුවන් දෙයක් වැරදි තිබිය යුතුයි. There should be misstatements or frauds, simply the frauds or errors within that financial statements. එක වැරදි වංචා තිබිය යුතුයි. මම හඳුනා නොගෙන දින්න ඕන. විගණකයා ඒක හඳුනාගෙනත් නැහැ. වැරදි වංචා සිද්ධ වෙලක් තියෙන්න ඕනේ. විගණකයා අඳුරගෙන නැති වෙලක් තියෙන්න ඕනේ. That is what? Detection risk. Risk that the auditor will not detect such misstatement. So to happen this, that means to express an inappropriate audit opinion on financial statement which are materially misstated, there should be two reasons. First one is there should be financial misstatements or frauds or errors within that financial statement. Second one is those errors and frauds has not detected by the auditor. So simply in audit risk, when it's become the audit risk, it can be calculated by considering the risk of material misstatement and the detection risk. එහෙනම් audit risk එක අපි measure කරනවා නම් ඒක measure කරද්දී අපි සලකා බලන්න ඕනේ මේ ප්‍රධාන අංග දෙක මොනවද? Risk of material misstatement, මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල වැරදි වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සහ detection risk, ඒවා මගහැරින්න විගණකයාට මගහැරෙන්නට තියෙන සම්භාවිතාවය, probability. So that is so here I have noted that using a graph, audit risk can be divided into two categories as risk of material misstatements and the detection risk. Again, risk of material misstatements can be divided into two categories, inherent risk and the control risk. Inherent risk, මේව සරලව මතක තියාගන්න. එහෙනම් audit risk එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදුවා අපි. Risk of material misstatements and detection risk. Risk of material misstatements එක යටතේ එන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල වැරදි සහ වංචා වීමට ඉඩකඩ. detection risk එක වෙන්නේ වැරදි වංචා විගණකයාට හඳුනා නොගැනීමට ඇති ඉඩකඩ. ඒ කියන්නේ අපිට මිස් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ. ඔය risk of material misstatements, inherent risk, control risk කියලා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදමු. The risk of material misstatements can be inherent risk or control risk. When it's become inherent risk, I am using really simple language here. Okay, මේම මතක තියාගන්න. When it's become inherent risk, okay, particular firm is having such a controls, sometimes not. Okay, ඒ කියන්නේ දැන්
to reduce the probabilities of happening frauds or errors within the firms, they are using internal control. As an example, to check the attendance of the employees, we can use attendance register or nowadays fingerprint machine. Hari, දැන් මුල් ආයතනයක් තුල ඕනෑම ව්‍යාපාරයක් හෝ ඕනෑම ආයතනයක් තුල වැරදිසෝ වංචා සිදුවීම වළක්වා ගන්න අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතීන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි, අපි ඕකට කියනවා internal controls. මම ඕවා deeply කතා කරන්නම් ඉස්සරහට. අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතීන් තියෙන උදාහරණයක් විදිහට තමයි මම කිව්වේ ආයතනයේ සේවකයාගේ පැමිණීම හරියට සිද්ධ වෙනවද කියලා බලන්න attendance register එක ආවාට පස්සේ අස්සම් කරන්න ඕන, කියන වෙලාව දාලා අස්සම් කරන්න ඕන. ඒකත් දියුණු වෙලා fingerprint machine එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආවහම ඇඟිල්ල තියන්න ඕනේ, යනකොට ඇඟිල්ල තියන්න ඕනේ. ඒක බලලා සේවකයාගේ පැමිණීම අපිට control කරන්න පුළුවන්, හරියට වෙනවද බලන්න පුළුවන්. Okay, in some cases, to some scenarios, there may not be any controls in particular firm. There may not be any controls, internal controls to control such scenarios. As an example, let's say in some cases bonus payments for directors, they are deciding the bonus, let's say bonus payment for directors, bonus amount decided by the directors and payments are received by the directors. Directors lage bonus අපි කියමු ඒක directors ළමයි decide කරන්නේ. ආයතනයේ ව්‍යවස්ථාවන් directors ළම decide කරනවා, directors කටම ගෙවනවා. So no controls. No controls. So there is a high possibility of happening material misstatements in that director's bonus. Reason is there is no any internal controls to reduce that risk. So that is known as inherent risk. Inherent risk means what? There is no any internal controls. Inherent risk කියලා කියන්නේ අදාළ වැරදි සහ වංචා සිද්ධ වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු කරන්න කිසිම අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් නැහැ. නැත්තම් අහුවෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක. එතකොට අහුවෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකේ වැරදි සහ වංචා වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අපි හිතන්න attendance fingerprint machine එක නැහැ ආයතනේ. එහෙනම් අහුවොත් එහෙම දැන් මගෙන් අහනවා මම යන්නේ නැහැ වැඩට. මගෙන් අහනවා. මම මොකද කියන්නේ? ඔය ආවේ නැද්ද? පඩි කපන්න යන්නේ. මම කියනවාද මම ආවේ නැහැ එන්න බැරි වුණා කියලා. නෑ මම මොකද්ද කියන්නේ? මං ආවා. ඔයාලා දකින්න නැතුව ඇති. එහෙම කියන නමුත් fingerprint machine එක තියෙනකොට ඒකේ output එක බලනවා. ආයේ මගෙන් අහා ඉන්න ඕනේ නෑ. මගේ fingerprint එක වැදිලා නැත්තම් එදාට පඩි කපන්න පුළුවන්. So that's a simple idea. So other thing is control risk. We are having internal control, but there are some weak points. අපිට ring ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. What is that? අපි උදේම එනවා, fingerprint එක තියෙනවා, යනවා කඩේ එහෙම ගිහිල්ලා shopping කරලා ඕන් හවස 5ට ඇවිල්ලා ආයි fingerprint එක තියලා ගෙදර යනවා. When we check out that fingerprint report, that is clear what I have worked, because in is there, out is there, but actually I didn't work. That is not properly identified, that through that internal control called fingerprint. මම ඇත්තටම වැඩ කරේ නෑ. මම නිකන් පඩි ගත්තාම වැරද්දා misstatement එකක්. නමුත් ඒක අඳුනාගත්තේ නෑ ඒ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතිය තුලින්. මොකද්ද? ඒ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ දුර්වලතා තියෙනවා. එහෙනම් මොකක්ද දැන් අද ඕක බලක්වන්නනේ CCTV ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මං හිටියද යනවනම් අහුවෙනවා. Okay, so inherent risk means there is no any internal controls of such scenarios. Control risk means yes, there is a certain internal controls, but there are some weaknesses. Okay, keep in mind. So let's see on a proper විදිහට ලියන්න තියෙනවා. Risk of material misstatements. The risk that financial misstatements are materially misstated prior to audit. This has two components. One is inherent risk.
susceptibility of an assertion to a misstatement that could be material, assuming that there are no related controls. So simply you write, there are no related controls to belongs to such a scenarios. The control risk. Risks that misstatements that could occur in an assertion and that could be material will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entity's internal controls. In simple way, what is that? ඒක අඳුනගන්නේ නැහැ. Will not be prevented or detected or corrected. That means what? Simply weaknesses of that particular internal controls of the entity. Okay, so I am again telling audit risk can be divided into two categories: risk of material misstatements and detection risk. Detection risk means what? Auditor probability of missing the frauds and errors from when audit procedure is going on. Risk of material misstatement means happening errors and frauds within the financial statements that can be happening because of two reasons. Inherent risk, that means simply there is no any internal controls regarding such scenarios. Control risk means yes, we are having internal controls, but there are so many weaknesses. Okay, they are not working properly to prevent, detect or correct on those errors or frauds. Okay, so the assessment of risk of material misstatements may be expressed in quantitative terms. Now we can calculate by using quantitative terms than simply by using such percentages. So in any case, the need for the auditor to make appropriate risk assessment is more important than the different approaches by which they may be made. Then this risk assessment, when it's become this audit risk calculation, audit risk identifying the particular audit risk prior to accepting that engagement is critical, because within this process, if we identify those risky areas as auditors, we can put much more attention on those areas if we identify those risky properly. අපි හරියට අඳුනගෙන හිටියොත් එහෙම අපිට වැඩි අවධානයක් දෙන්න පුළුවන්. The detection risk, the risk that auditors procedures will not detect a misstatement that exists in an assertion that could be material individually or when aggregated with other misstatements. It's simple, I explained again and again, so you can. But anyway, we cannot reduce this detection risk up to a zero. අපිට මිනිස්සුනේ මිනිස්සු අතින් වෙනවා. එතකොට අපිට ඕක බිඳුව කරන්න බෑ. මේ ඩිටෙක්ෂන් අපි හැමදේම අඳුර ගන්නවා කියලා එහෙම කරන්න බෑ. But we can reduce this risk as much as possible as auditors. Then how detection risk can be reduced? Adequate planning. If we plan well, proper assignment of personnel to engagement team, having a strong team, the application of professional skepticism and supervision and review of audit work performed. If we do these things, we can reduce this audit risk as much as possible. ඒ කියන්නේ සරලව වැරදි වංචා තියෙනවා නම් ඒක හඳුනා ගැනීමට තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, හරියට ප්ලෑන් කරලා හරි මිනිස්සු දාගෙන හරි ethics වලට අනුව මේ වැඩේ කරොත්. Simply now you can see here calculation equation. Okay, simply it's simple. What is that? AR equals to IR into CR into DR. What is that? AR means audit risk. IR means what? Inherent risk. CR means control risk. DR means detection risk.
So these things you can read out while audit me. Now I explain these things clearly. Now why auditor should identify the business risk? Audit risk is okay, that belongs to auditor. Why we discussing about the business risk? Business එකට objective මිස්සනේ අරවා මේවයි අපි කතා කරන්නේ. Okay, an understanding of business risk increases the likelihood of identifying risk of material misstatements for the purpose of audit. If the business has gone in wrong way, okay, you know that shareholders appoint the managers. Managers should work for increase the value for the shareholders. කලමන කොටස්කරුවම appoint කරන්නේ director board එක කලමනාකාරීත්වය. එහෙනම් කලමනාකාරීත්වය හෝ director board එකේ objective එක වෙන්න ඕන වෙන වෙන පැතිවල යන එක නෙමෙයි, shareholders කට value එකක් add කරන එක. මොකද මේවා ලාභ අරමුණු කරගත් ව්‍යාපාර. Okay, then if auditor predetermined identified such a business risk, that means that particular managers or directors have went in a wrong way. That's simple. Then audit, it's easy to audit the calculation of audit risk. That means simply audit, if the auditor is identified the business risk properly, they can identify the areas which can be happened material misstatements. Okay, අපි හරියට business risk එක identify කරගත්තොත් auditors ලා විදිහට අයි business risk එක කියලා කියන්නේ objective එක නැතුව objective එක miswim සරලව ගත්තා. එතකොට අපි ඒක හඳුනාගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මොන තැන්වලද වැරදි සහ වංචා තියෙන්න පුළුවන්, වැරදි හෝ වංචා ඊට වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒක material misstatements වෙන්න තියෙන points හඳුනා ගන්න පුළුවන්. That will be easy to reduce the audit risk. Okay, ඔයාලා mic on කරාට මේ video on කරාට කමක් නැහැ, පොඩ්ඩක් වැදගත් විදිහට ඉන්න. නැත්තම් මම මෙතනින් අයින් කරලා දානවා. දැන් දෙන්නේ කොයින් කරා. Okay, most business risks will eventually have financial consequences and therefore an effect on the financial statements. Anyway, important point is auditor does not have a responsibility to identify or assess all business risk. මේ business risk එක identify කරන එක විගණකයාගේ කාර්යභාරයක් නෙමෙයි. නමුත් මේ audit risk එක හරියට manage කරගන්න, මේක අඩු කරගන්න business risk එක calculate කරලා ඒ risk areas identify කරගන්න එක වටිනවා. Then according to the SLA US 350, the auditor's requirement, here I have mentioned, no need to explain now everything I have explained, every important points now I have explained. Just we have a small reading, okay, in here. Auditor's requirements. The auditor should obtain an understanding on the entity and its environment, including its internal control, sufficient to identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, and sufficient to design and perform further audit procedures. විගණකයා සරලව කිව්වොත් එහෙම විගණකයා අදාළ ට්‍රයන්ගේ ව්‍යාපාරික පරිසරය අභ්‍යන්තර සහ බාහිර හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් එයාගේ අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතිය. හරි, අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියින් හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනවද? විගණකයා හඳුනාගත්තොත් එහෙම නිශ්චිත ඒකකේ නිශ්චිත අයිතමයක් සඳහා, okay, මේක අයිතමයක් සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් නැහැ. ඒ උදාහරණයක් විදිහට let's say for attendance there is no any internal control
system within that particular entity. Then within when auditor is performing the when audit is going on, auditor can put much more attention on that attendance. Okay, as the entity is not having a internal control. If auditor identified the existing internal control on that scenario is weak, then at that time also auditor can put much more attention on such scenarios. එක අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් නැත්නම් හරි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ දුර්වලතාවයක් හරි විගණකයා අඳුනාගත්තොත් එහෙම විගණකයාට ඒ කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ audit procedures design කරනකොට audit plan එක හදා ගන්නකොට හරියට මේක වැදගත් වෙනවා. කෙසේ හෝ විගණකයා විගණනයට පෙර ව්‍යාපාරික පරිසරය, අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාරික පරිසරය මෙන්ම බාහිර ව්‍යාපාරික පරිසරය, අභ්‍යන්තර ව්‍යාපාරික පරිසරය තුල ඇති අදාළ පාලන පද්ධතීන් පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් සිදු කළ යුතුයි. Simply, before the audit, auditors should clearly analyze the entity's environment, including external environment and the internal environment, and especially the internal environments. Within that internal environment, especially then they should note at the internal controls. Sometimes there are not be any that internal controls of particular scenarios, or sometimes there may be internal controls, they may weak. So those point auditor should identify, then only auditor can plan that audit procedures in perfect manner. Okay, that's it. Here actually these things belongs to the advanced auditing, but I have put here for your readings. Okay, see here, risk assessment procedures. I have put according to the SLA US 315, risk assessment procedures can be inquiries, observations, inspections, analytical procedures, team discussions. By going through those, auditor can identify such a risky areas. Then to understand the entity and its environment, they can perform pest environment, industry, entity accounting, internal systems as like that, SWOT analyzers and pest analyzers, like that they can perform. Then end of the day, they are going to assessing the risk of material misstatements. MM means material misstatements. For identifying the risk belongs to the business and simply the audit risk. Okay, they can identify final important areas, then they can plan the audit properly. මේවා ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මේ procedures ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Inquiries, observations, inspections, analytical procedures. In advanced auditing, you are going to do analytical procedures. Therefore, I think it's around for 20 marks. So for not for this second year subject, that's a third year or fourth year subject. So here in this material, I have included some information regarding those procedures. Okay, so you just go through, just have a read on those, then you can identify those in detailed manner. Okay, so I think that's enough for today. When you go through the past papers, in some past papers, basic things have been questioned.